TCL 4K HDR TV with video call camera. Dear viewers, இன்னைக்கு நான் ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கேன். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா TCL வந்து இந்தியாவிலே first 4K HDR TV with Android 11 and video call cameraவோட P725 மாடல் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. TCL India என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா globally launch, ஓகேனா globally, அதாவது இந்த உலகத்திலேயே first launch இந்த டிவி தான் with Android 11 highest video calling app Google Duo support ஓட P725 வருது. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்மளோட 2020 வந்து COVID-19லேயே போயிடுச்சு. ஸோ நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம மீட் பண்ண முடியல, நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸை நம்ம மீட் பண்ண முடியல, எந்த ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கும் நம்மளால் போக முடியல, அது மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு வெக்கேஷன்ஸ்க்கும் போக முடியல. ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கம்பெனியுமே வந்து த்ரூ வீடியோ காலில் வந்து கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எந்த மீட்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு கான்ஃபரன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே த்ரூ வீடியோ காலில் கனெக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்டு நம்மளோட சில்ட்ரன்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ காலில் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் TCL P725 டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் வீடியோ காலோ இல்லை வீடியோ கான்ஃபரன்ஸோ கனெக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபென்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். Dear viewers, now I am going to join video call meeting through TCL TV P725 on Google Duo app. Let's see how Google Duo works. Hey Vikas bhai. Hi Balaji. Hi Balaji. Because I hope everyone joined, you can start the meeting. Dear friends, due to this pandemic situation, we cannot meet each other. So now I'm going to call my friends on virtual meeting through TCL P725 TV on Google Duo. Let's see how is the video quality. So I already made one group, so I'm calling my friends. Hi Suresh Anna. Hi Ganapathi. How are you Anna? How are you? After long time. Yes. Hi Ganesh Anna. Hi Ganapathi. How are you? How are you Anna? Yeah, I'm pretty much good. So after long back, I'm seeing you both. Yeah. So everything going good? Yes. Both are looking good. P725 ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா P725 இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டிவி Android 11ல் ரன் ஆகும். ப்ளஸ் Android 11 நாங்கள் எதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ப்ளஸ் அதோட ப்ரைவசி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஸோ ரொம்பவே அதிகம் பண்ணியிருக்கும். ப்ளஸ் ரொம்பவே ஸ்பீட் ஆப்ரேஷன்ஸாக இருக்கும். இன்னொரு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா Android 11ல் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட் கண்டென்ட்டை வந்து டிஸ்கவர் பண்ண முடியும். கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து 7000+ அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணி டிவியில் இன்ஸ்டாலும் பண்ண முடியும். P725 பார்த்தீங்கன்னா 64-bit குவாட்-கோர் ப்ராசஸர் ப்ளஸ் 2GB RAM 16GB பில்ட்-இன் மெமரியோடு வருது. நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், எல்லாருமே வந்து ப்ரைம் வீடியோ, நெட்ஃப்ளிக்ஸ், யூடியூப்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக? நம்ம மூவிஸ் பார்க்கவோ இல்லை வீடியோஸ் பார்க்கவோ இல்லை கண்டென்ட் ப்ளே பண்ணவோ தனித்தனி அப்ளிகேஷன்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பர்டிகுலர்லி நாங்கள் இந்தியன் கஸ்டமருக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் TCL அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா TCL Channel வெர்ஷன் 3.0 ஓகேங்களா. நீங்கள் வந்து 10,62,000 hours ஆஃப் கண்டென்ட், ஆன்லைன் கண்டென்ட்டை வந்து ஒரே அப்ளிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் கீழே வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ண முடியும்.
இந்த P725 பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ வாய்ஸ் கண்ட்ரோல். அடுத்த வெர்ஷன் தான் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ஓடுது. ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் 2.0. இது வந்து அப்டேட்டட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ வாய்ஸ் கண்ட்ரோல். உங்களுக்கு வந்து மோர் ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ரேட்டை வந்து இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீ வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுக்கும். ஓகே கூகுள், who is the president of India? Okay Google, capital city of India. P725ல with Android 11 கூட இன்னொரு புது ஃபீச்சர் வந்து நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைண்டர் ஃபங்க்ஷன். எதுக்குங்க ரிமைண்டர் ஃபங்க்ஷன்? எக்ஸாம்பிள், நாளைக்கு ஒரு 4 மணிக்கு உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருக்கும், ஓகேங்களா? நீங்கள் மறந்து போயிடலாம். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். எங்களோட TCL மேஜிக் கனெக்ட்னு ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது பியூர்லி இன்டிகிரேட்டட் பை TCL. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன்ஸில் நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களோட ரிமைண்டரை ஷெட்யூல் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் போதும், எங்களோட டிவி உங்களுக்கு ரிமைண்டர் கொடுக்கும். ஸோ அது மூலியமாக உங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் ஷெட்யூல்ஸை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாகவே பார்த்துக்க முடியும். இந்த டிவி வந்து 4K UHD ரெசல்யூஷன் சப்போர்ட் பண்ணும். 3840x2160. நீங்கள் ஃபுல் HD டிவி கூட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா 4 times பெட்டர் பிக்சர் குவாலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும். UHD ரெசல்யூஷனோட இந்த டிவி வந்து Dolby Vision, HDR Dolby Vision, 4K HDR, இந்த டிவியில் வந்து MEMC ஆப்ஷன் கொண்டு வந்திருக்கும். இந்த MEMC எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து TCLோட பேட்டன்ட் சாஃப்ட்வேர் அல்கோரிதம். இந்த MEMC எதுக்காக யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் மூவிங் பிக்சர் பார்ப்பீங்க, வித்தவுட் எனி பிளர் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தராக இந்த பிக்சர் வந்து கொண்டு போகும். இந்த டிவியோட சவுண்ட் அவுட்புட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் 24 வாட்ஸ் சவுண்ட் அவுட்புட் வரும். 12 into 2 ஸ்பீக்கர்ஸ். இந்த டிவி 24 வாட்ஸ் சவுண்ட் அவுட்புட் வரதோடு இல்லாமல் ப்ளஸ் Dolby Atmos and DTS சவுண்ட் அவுட்புட்டோடு வரதுனால உங்களுக்கு ரியல் தியேட்டர் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த டிவியோட டிசைனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்டாஸ்டிக் டிசைன். ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிவியோட ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் டிசைன் வரும், எட்ஜ்லெஸ் டிசைனோட வரும். ப்ளஸ் டியூரபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிவி வந்து கம்ப்ளீட் மெட்டாலிக் ஃப்ரேமோட இந்த டிவி வந்து உங்களுக்கு வருது. அதனால் டியூரபிலிட்டியும் சூப்பராக இருக்கும். நான் இந்த டிவியோட கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிவி வந்து டியூவல் பேண்ட் வைஃபை சப்போர்ட் பண்ணுங்க, 2.4 GHz and 5 GHz. ஸ்பெஷலி 5 GHz எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட அந்த இன்டர்நெட் ஸ்பீட் ஆக்சஸிங் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்டராக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணுவீங்க, இல்லை OTT பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ப்ரைம் வீடியோ இல்லை நெட்ஃப்ளிக்ஸ், இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸில் நீங்கள் ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணும்போது வித்தவுட் பஃபரிங் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ண முடியுங்க. இந்த டிவி வந்து Bluetooth 5.0 நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் Bluetooth உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். ப்ளஸ் இந்த டிவியில் வந்து 3 HDMI வரும், இன்க்ளூடிங்
2.1 வெர்ஷனோட. ரெண்டு யூஎஸ்பி போர்ட் வருங்க, ஒன்று வந்து 3.0 வெர்ஷன், இன்னொன்று வந்து 2.0 வெர்ஷன். ப்ளஸ் LAN கேபிள் இன்புட் ஆப்ஷனும் இருக்குது, RJ45. நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக த்ரூ LAN கேபிளும் நீங்கள் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ப்ளஸ் ஒரு AV இன்புட், அதாங்க இந்த எல்லோ ரெட் ஒயிட் கேபிள் வரும் இல்லைங்களா, நார்மல் செட்டப் பாக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, அது ஒரு இன்புட்டும் இருக்கும். அப்புறம் ஆப்டிக்கல் அவுட்புட் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் 5.1 ஹோம் தேட்டர் சிஸ்டம் இல்லை 7.1 ஹோம் தேட்டர் சிஸ்டம், எனக்கு வந்து தேட்டர் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் அவுட்புட்லேருந்து நீங்கள் சவுண்ட் அவுட்புட் எடுத்து கனெக்டும் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் ஹெட்ஃபோன் அவுட்டும் வரும், நீங்கள் நார்மலாக ஹெட்ஃபோனும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். Dear viewers, if required more information about our products, please visit our official website, the link given in the description. Also, please subscribe our channel to get to know about our new videos. That's it from my end, Ganapathi from TCL.